So you're telling me that where we're going, it's okay to carry a pipe, like this giant ass pipe, but it's not okay to carry a gun? Freaking. What, is someone shooting at me? No, it was a dog's attacks. Kind of bugged out attack. Oh, they're listening to Poompoon House. Cousin Wilma owned the dive bar in Mesquite. Earned my first dollar there. Spent it all on rock candy. Sweet, sweet candy. Note from Felix, the tavern owner. Heinz, you're a disgrace. The Frau almost flayed me alive because that overcooked steak you sent up to her room. We need to keep her happy as long as she stays in our guest house. As the chef, you are responsible for the food. Let me make a few things clear for you and your staff. The Frau despises sweet things. Do not put sugar in her morning coffee. Do not offer dessert. In fact, avoid all sweet things completely. Fruits, what have you. Salads, well then use plenty of salt and vinegar in the dressing. The Frau enjoys red meat. Don't overcook it, she likes it bloody. She'd almost crawl off the plate, is what she told me. Never serve her fish, or seafood of any kind for that matter. Stick to safe bets, steaks, barely dead, meaty sausages, ground beef, juicy pork. The Frau drinks wine as if it was water, but she's very picky with where it was produced and where the year it's from. We're getting a shipment of her personal wine stock from Castle Wolfenstein, but until then, only use the best from our wine cellar. Never serve her port, which is a type of wine, yeah. You can serve her any other wine as long as it's not sweet. She's serious, Heinz. If you mess this up again, she'll have my head on a plate. I'll make damn sure you go down with me if that happens. Ooh, bar fight. Yeah, here we go. Here we go. I think the guy with the helmet can make a comeback. Yeah, there he goes. There he goes. Where's this guy going? Sitting across the table from the guy he had a fight with and passing out. And that was much better animation on that guy than on Pippa. Rudolf meint, dass wir heute den Weg hinein öffnen werden. Das ging aber schnell. Ich weiß, die Ausgrabungen sind sehr gut gelaufen. Helga treibt uns zwar ziemlich an, aber sie ist sehr effizient. Und sie ist sich nicht so schade, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Ich kann das Ende kaum erwarten. Was? Willst du nicht wissen, was dort unten los ist? Ich meine den Krieg. Wir wissen, dass wir ihn gewinnen. Und ich frage mich, warum sie ihn nicht endlich beenden. Damit ich zurück kann zu Christine. Ich weiß. Da zieht sich etwas.
Alliierten sind klar unterlegen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber hast du von dem Kerl gehört, der aus Burg Oh, here we Wolfenstein go. ausgebrochen ist? Ein Amerikaner. Der Yeah. muss was drauf haben. Amerikaner. Deutschem Stahl ist er nicht gewachsen. Oh, ich wette, dass er gerade hier irgendwo lauert. Ich brauche Nachschub, bin gleich wieder da. Oh, boy. Oh, boy. Foto von Anna! Wir wollen heiraten! Wir haben es auf dem Toilettenboden gefunden. Was soll ich denn sonst damit machen? What are we doing with it, dude? Note from Officer Albert. Been here for a month now. I'm starting to miss home. Helga has been on my back every single day since I broke the dam. Lot later about her. I need to prove to her that I'm a shining example of an SS soldier. But I have to be honest, the catacombs are really freaking me out. I peeked into one of Randolph's notes the other day. He writes something about volatile aging technology and that there may be something dangerous waiting for us below. I've been on too many digs like this with Helga to know that there are a lot of weird things out there on God's green earth that's just waiting to crawl out and devour the world. So I'll take his word for it and go get pissed drunk at the tavern tonight. Hey, Ober! Frau Obersturmbannführer von Schaps ist hier. Sie hat sich die Kinder geschnappt und ist abgehauen. Du solltest nach Hause gehen und schlafen. Du gehst doch nächste Woche zurück, oder? Dann solltest du mit ihr reden, klar? Ihr schafft das schon. Wie sonst auch. Komm schon. Lass das mit den Kumpeln. Dieses Mal war das anders. Sie sagte, sie will nicht, dass ich Soldat bin. Dass sie mit dem ganzen Töten aufhören soll. Das Problem ist nur, dass es das Einzige ist, was ich wirklich gut kann. Weißt du, Kumpel? There's a serious drama over here. Was zum Teufel soll ich sonst werden? Bauer? Schreiner? Töpfer vielleicht? Erklär ja einfach, dass es eine Ehre ist, Soldat zu sein. Dadurch bist du kein anderer Mensch, im Gegenteil. Du beschützt deine Familie vor den ganzen Schwächlingen und Kommunisten da draußen. Ja, aber für wie lange? Wie lange kann ich sie beschützen, Rolf? Was ist mit den Kindern? Den Kindern meiner Kinder? Wenn ich tot unter der Erde liege, wie kann ich für ihre Sicherheit garantieren? Das geht nicht, oder? Und eines Tages, What? Rolf, wird jemandem aus meiner Familie etwas Schlimmes zustoßen. Eine Tragödie. Eine Tragödie. Und wenn es meine Kinder nicht trifft, dann die Kinder meiner Kinder. Oder eben deren What Kinder. the? This guy's completely gone off the rails. Bis alle Sterne erloschen sind und die menschliche Rasse ausgestorben ist. Die Natur, Rolf, What? ist anders. Sie schert sich einen Dreck um das Schicksal der Einzelnen. Und das macht mich verdammt fertig. Okay. Dulle. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Oh ja, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schreiner, Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? Mein lieber Ober, Sie wirken so angespannt. Stellen Sie den Wein hier auf den Tisch.
Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstraße will Ergebnisse Ich sehen. bringe Helga! Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. What the hell? Bevor Sie gehen, müssen Sie meinen Wein probieren. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? France. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich Okay, habe Lady. mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Oh boy. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear, incompetent Shriner, Oh boy. he's not a waiter. He's a spy! Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Oh. Kommt etwas raus? Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Here we go. What? 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 Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus! Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Chapter 6. Ruins. Looks like a dusty old map. What secrets are you looking for, Helga? Kessler, can you hear me? Helga's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Big discovery today reminds me of when Father took me to the National Museum of History in Berlin for the first time. I told him it felt like it was
touching history. He smiled at me. The secrets of the past, he said, are waiting to be uncovered. One of our excavation teams has uncovered a mass grave while expanding the eastern part of the dig site. It contained the skeletal remains of at least 84 people. Seems like the old church ruins was the site of a mass slaughter a millennia ago. Yes, it must be so. All evidence we have found so far points to this. My theory is strengthened that as I have speculated before, King Otto himself commanded the church and surrounding village to be razed, sent out a banner of knights to execute his task. This explains why we have found some artifacts belonging to King Otto's knights as well. Also, Randolph managed to offer some managed to offer some to after some enhanced interrogation. That was not, yes, sorry. Persuade the local priest to give us a letter written by King Otto that he had found in the home of the former priest. The same priest who was killed by one of my patients. Michael. It's written in old High German, but the translation should come back to us soon. Now why King Otto would order such a thing is an enigma that continues to elude me. Getting ever closer to the answer, though. We just need to dig a little deeper. Along with the letter, a nation map was found, presumably of the underground complex we are looking for, beneath the floorboards in Patient Michael's kitchen. It was drawn by one of King Otto's scholars. There were command words written on it. I'll practice these words. May be useful once we have found whatever is waiting for us down below. You copy? German sausage. So how do we get out of here? What the? Jesus Christ. Oh. Getting back to what Wolfie does best, baby. Supernatural. I don't have a gun. This is real Night of the Living Dead type of thing. Nice. Man, these are... That guy is not a Nazi. What? That guy had a thing in his eye. Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Oh no. Behind you!
on, come on. She's dead. Crap.